ಸೊ ಬ್ರೈಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಲುಕ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸಂಗೀತ್ ಸಂಗೀತ್ ಅಥವಾ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಬ್ರೈಡಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಸಂಗೀತ್ ಲುಕ್ಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಲುಕ್. ಅಂಡ್ ಕಟ್ ಕ್ರೀಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. Okay, she's starting her cut crease and she's cutting the crease. Cut crease ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲರ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಕ್ರೀಸ್ ನ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಐ ಮೇಕಪ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಕ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ತರ ಇದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ? Anybody? We have 3 eye makeups in crease. Cut crease, halo, correct. Spotlight. We'll cut it in the middle. Okay. Half crease and full crease. Huh? Lip and blush contour. The 15 minutes? Yeah, no, we're doing it fast only. So it should be a thin layer, not too much of the product on the crease. That's my blender. I'm using the chromes, bigger glitters. How is the glitter? Nice. It's matching the costume. ಸೊ while practicing ನೀವು ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂನು. ಓಕೆನಾ? ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೈಡ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಬ್ರೈಡ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಗರ್ಲ್ ಹೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಯು. ಅವರೊಬ್ಬರೇ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ
ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲೈಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಬ್ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ 500 ಜನ ಬ್ರೈಡ್‌ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ವಿಶ್ ಮಾಡಕ್ಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತಾರಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋ? ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಮೇಕಪ್‌ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೀ ದಟ್ ಬ್ರೈಡ್‌ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಡೂಯಿಂಗ್ ಡೆಮೋ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಮೋ 3 ಅವರ್ಸ್, 4 ಅವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎನಿಬಡಿ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಹಿಯರ್? Anybody who runs academy? No. Okay, one day you will come here. Don't worry. Eye palette, huh? White? It's Choprel. One second. This one, glue you're asking? Glue. This is This one you are Europarel. asking about? It's a concealer. Choprel. Wait, I'll show. Okay. I have taken it on my hand. That's it. ಓಕೆ, ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ವೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ? They've given me 10 minutes time. I have to complete my makeup. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ? ಪಾಪ್ ಅಪ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕಲರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ನಾವು ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮರ್ಜ್. ನಾವು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಅದು ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕಲರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹೈ ಫ್ಯಾಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಪಾಪ್ ಅಪ್ ಕಲರಿಂಗ್ ಐ ಮೇಕಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಐ ಮೇಕಪ್ ಪಾಪ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಲರೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ರಷ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಯು ನೆವರ್ ಎಂಜಾಯ್? ಖುಷಿಯಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲ್ವಾ? Come to our class. We'll enjoy. Brushes. Pro Art. Pro Art number. Tell the number. This is PE19. PE19. Smudge. Smudge. Okay. So upon the crease, you should never blend. You should dab. Okay. ಸೊ ಕ್ರೀಸ್ ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಡ್ಜರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಮಡ್ಜ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರೀ ಐ ಕೆಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕ್. ಒಂದು ಬ್ರಷ್ನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಬರೀ ಐಗೆ ಅಂತ, ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್, ತುಂಬ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರೋ ನೀವು ಅದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಐ ಮೇಕಪ್, ಚೀಕ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಮಡ್ಜರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ P58. P58. So you can use the glitter pigments if you want, okay, to fix the pigment. But my suggestion is you can go with the glue. It sticks very nicely. ಓಕೆ, ಗ್ಲೂ ಹಾಕಿ ಗ್ಲಿಟರ್ಸ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರು ಓಪನ್ ಐ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಗ್ಲಿಟರ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಥವಾ ಶಿಮರ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಐ ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಶಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫೇಸ್ ದಟ್? ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಐ ಮೇಕಪ್ಸ್ ಮಾಡೋವಾಗ. ಸೊ ಸಿ ದಟ್ ಗ್ಲೂ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಿಟ್. 10 more minutes. Yeah. ಯಾವ್ದಪ್ಪ? Europaris. Europaris. Lashes we are using lash up. Okay, so high fashion ge lashes na we are using thicker one which is very thick. Lash ups ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ.
See, liquid glitter, you can use it. Sometime what happens when she open her eye, bega adu crack ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ because it has to dry. Okay, so glue ಹಾಕಿದ್ರೆ glue is hardly 2 seconds it will dry up. The one which we use for lashes. ಆ glue ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು immediate ಆಗಿ ಹಾಕಿ fraction of second it will dry. Correct? No. Lashes ಬೇಗ dry ಆಗುತ್ತೆ glue ನಲ್ಲಿ. Liquid ಏನಾಗುತ್ತೆ it will take time. Time ತಗೊಳತ್ತೆ. Where's the eyebrow brush? Can you see? Where's the eyebrow brush? So liner we are using from Inglot. ಲೈನರ್ನ ತುಂಬ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿ ಹೈ ಫ್ಯಾಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಹೈ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ವಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ So after liner we use mascara. Mascara is from mascara. So this is the mascara from it's like make more from Brazil. Okay. So it's an Brazil mascara make more. Don't close the palette. It's your Lip. So when you're working with the client, you should be very strict when you're doing eye makeup. Eye makeup ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರಲೇಬೇಕು ನೀವು ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಮದುವೆ ಮನೇಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ದಟ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಐ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕಾನ್ ಡೂ ದ ಮೇಕಪ್ ಓಕೆ ಇಸ್ ಡನ್ Don't open your eye. So how is the lashes? Nice.